Assalamu alaikum Umar Ture Fans Club. Mbali konton na mbali jayila. Umar Ture nge konton. Lafta audio le dadala. Dukare ya kata ya kinye fo Adama Barrow Samoy. Adama Barrow Gambia la president mbe konton na. Mbe jayila. Adama Barrow lafta niye kacha. Adama Barrow kujama mulko aye monele. Bare san ko ku chata ame mone. Adama Barrow nyunu ye dunjanne. Ye bankola nafulo be kasara. Ye nene ale bankola nafulo be kasara. Hanika bi ite mambo ni toro kono. Hanika bi preso membe kan ite lalong. Nim preso be ka ite alon. Nate kam fana ite alon. Je banko jawol. Gambia jawol. Ibe damen. Ila molu sarate itela. Ikoy kon kata tiara sile samba Europe. Itata fo America. Adama Barrow ise la moy ning haklola. Kane la moy ning jusola. Je molu men ya lon ko iman lafi Gambia la banko iman lafi la banko la Cairo la iman lafi Gambia la nyunu tata jele to andu ngalon ne ko nyunu tata iman sarayte la Adama Barrow nafulo membe tinya kan Gambia Adama Barrow fo ite amira ko molu man tara safe kan bang kabring atol nata sembola men sita nun Central Bank a bijele ban fatije Adama Barrow kabring ali sita tubabole billion jelle dialla adunta mintole Adama Barrow kabring jandi albe sila ali jele tara Gambia la fenkoto chesoto ali jele tara je ali amira ko molu ma wolom bang janding atol be sila je mole sita je waya lonne membi je membe Central Bank andu membe Central Bank nyaton ko waya lonne membi je Adama Barrow je nyunu yete nene wo be kasarata ye nene jang iko jane commission ye ya jamela fengol muta ya be wafi ye kodo dundi damen atol le along ye nene koteke iko TRRC pour ka molu ke kilinti ye nene walla je sanyo TRRC amandan Gambia sanyi ite fongu nyanta jubele kabirin jane commission anin TRRC ye munna fale sambanan ite America itata damen wolle 3 years jotna kuwa bambandi iti amire ibe tela kuma ibe mengo men fola America membe diala wol menu tata ten ituloto wole nyinti ko membe Gambia tinyala bare membe Gambia dadala ite lafla kawo moy ngam musin wala video jube kabiri musin ngo diamuta fo ma nyune tiketol men kuntuten itata nyin dulanto ila pocket money nyunu fo ibe lale fo ibungol lesri ngamira hotelol to ila alawanso mu jelleti mole alon wati jumale be bolananje fo kari kilinem fo lokun sabalen fo lokun kilinem jumala alon jelle wati ini jelle tata fo iti amira ko molman tara safe kan kalandi musindiŋo diyamuta cewo wulita nan kana kala la fenko nyim maiko nyim mutabulu because of munem aka tonya memfo because ni ya jube jandi tolbe o kodo tala e bita ba tinyala nyin dulanto for nothing ya jamme ma America rule
ya jamme Gambia le rule nomo nata lotaje ay ya jamme la ku kuruma fo wala mu wo molti men ye kuriya ke Gambia borta America wolbe mun fala ite fon americanol be gelila etela americanol be agela nyinna ko momo be dunia ko ne sai ba jila ko tolle coup d'etat nyin city because me coup d'etat ta borta America ya mutaji ya kitindi ya soron ni aje momo ya min kitindi ay luwale tinya ya soron itoli yo woje wobe nyaton ko yala TRRC iti amira iti tobe ni a diala le pam fo itol ba fala ko yara fam nyulle ka coup d'etat plan nu momo lota wo dulato ni lafta a tonya fala ni la kabro tema iba lonna ko atolle ka coup d'etat sponsor because ni aje nyin tata ale place o diala ni america le may coup d'etat atem ya muta ya soron wose lo ka luwa cici ka mo cici bang ite tata e mo fana i bortana mo fate la ko la i bortana ite tata ka mem fa i bortana luwa e muta e soron ite be jumale cici la adama baro nga fulolu nyamen ta bari te nyon nene maji dunia kono billahi wallahi taala lu ngolu nyunu be dunkan ite be sering nyunu be te dunkan je molu men ka fa ka men tombon nan teng ika molu fa ka ke fa silo ka mol ke tombon fo wol ma mol soto bang wol bi ka fili bang fo atur ka woni niol posele ba wur ka murnan ne ba ite be sering nyunu be la man sakunda tinya kan ibe siri lu ngolung dan ko ya fo ko president baro je ya america itol lebe lori iko 3 years jot na ibe jilal ye nyunu bula itata america nyunu ye kodo men samba america gellam inin lebe bola nan america membe te nafala TRRC iko itol nata pour ka moli ce kilinti kuya membe mol tema ay bang men keta nga nyo balal san fo american kolle ben tolu balal la adama baro mbe dan la menna aduade mansa membina ay ke mancha membe hinante ya sotola bari nyunu men ka kurukuru teng nin nyunu e banko ta billahi bita fo e fa ni to e gambia moy haklo be bola gambia je musini wobe to nya fo kan inata ko alafta nun ka may ko busabul bari kabri wondongo ko fo malo minto fo jaman ngamo ila jaman men sonje kabri fende yo pati balle hani men be tablo kan ye block kosle because of munem ay APRC men commandi because munem atolle nyim man UDP man sakunda UDP islata bang parti jumala wolem APRC Gambia be al silata APRC da because walla the majority and atolte o ban nola nyulu ka fitini wala kurukuru pour itol be kanala nyame ite vitamin tole ni momo fata Gambia bi kelo keta Gambia molu fata je iba be jurmala te kungoka andi te manche moti me alonko ida sebo akuru se hanni te be diamola jawra banta jam jawra ta sangitan sabani fulale che president je ite ko sangitan nan and wotu mo ite be wo fula wato menna bodyguardol be koma ni lungo menna mi ite alonko ni etenjube bi ka moje ye menu beje wol melo ite be muna fono la mol se mem moy adama baro nyin tiara si moli a foyno aban adama baro ibe siring ibe tulun na dimbala ibe tulun kan dimbala nyunu malla fila adama baro bi america me umo bige men lafta tonya fola nako abe tonya fola do me may ko talabul because tubabul ya lonni musini ngoy men fo tubabu yela moyala iba lonna ko ay cisole foye ay tonya le foye because ay tonya le fo tiaran siye
janditol bo kodi jama cikala e bitajana molbe fakal lopitanol kono karan kendo man soto molla sama fila tinyata fo ide adama bado itibi kawo be korosi ba mol ka samalo wati juma august ma fangole wotumo fuiri fango sa ay fancy bare august tata for 20 something jiba man soto no gambia molla firi fangol tinya dol ma fi august jiobe cheka wato men don dol man han kay la tiofi because august september october abanta september fanka jiba soto fango manta bengola doli e da hale man firoje ite wo be bika wo be calculate gandi ñun be ko di jama ci kala samba jana ha ite be jingri banku juma min be te makoy la ite be jingri banku juma la ali mo la tiyo sa serum al korte ke jo sanni mo la sama tinyata ite gigita ite be mun dira mo la fo mo ite be tarla je mol ke te jo 5 ba ite be ko be calculate ba bi ma nya min be banko kan 3 years ma kango membe kerim banko dam madam maka adaba baro ite bi kay mira ba fo ite amira mol be te jube la teng ni te findi da rika foko ha ndema la fi moye commission londinte ite be nyimma nya men ite men tinya 3 years o kono hanni ya jami sita 90 years ata wotinya because ninte ko maje ya jami men tinya ba falan kaya ya jami le support ba ni ya jami tinya ro kay fen jamale nanta ay kemele tinya ay wili kilin dokule ite mune doku gambia ite adama baro ifanyi nin kaba yemune sammanan gambia yemme yitandi gambia nolla ndenga nyinne loale membal na fala nyuru bi te puska hani kabi te man nyamen no adama baro nga fulolu jemen nyamenta bare te nyongo wallahi maje ndene maje nyuru bi ite puska ite be derin tek ibe derin tek ibe ka kuma fo ibe ka fen fo inata mengo menna dong dan ko ya landi tableau kan a nyinyata o ama nyinyaka o ite ka peno la borondi ibe ka jube ko mbaton te fada nga sibang ngamira nyul kan te pus min tole hanni ya ge damo mol ka ka ika pio ngol pus nin dun ta jang mbe finti la jang min dun ta jang mbe finti la jang bare ite ikete dunde do ite be ka finti dula soto dong ite ñun kay ke damolti ike sambale ke samba ni fara da mendro ni ya loko ite fintino la ye taw ye bunda do yele ko teke ye cence taw adam baro mbala fate te fereke mfamata ka audio bondiye nte laftela la adama baro billahi wallahi talla laftela le muna bi adama baro nim banko betiyata bi mbele tamu ba nim banko tinyata mbele tinyata oton tolte jube la ñun yete pousse ñun mal la fila de assalamu alaikum buba la sonda de ko tande je mol bi al je ko di buba ndama nyin nan ngamen fo ngato nyala fo ko na tatna bana fada malta mu gambiyati asafa ko adam baro ka fa hani abe wullale ba hani abe wullale yala ka fo nyame na kuma confidence la soro kaje ko ino fere men mitati la taka ka nyame ya kewnya a confidence la soro kaje ko gambia president membe sirin jew ndel tam nda 3 years jot na mbawlin la andu won ten to nyati gambia ding le tam president membe sirin je gambia ding le carte faya population le carte dia la kay sije sa ne ade kauna lo ay tan mo dan de ka fa ko ino mbawlin la be wala jele wala na ngay tan la ko itel bani fata dam mante gambia timbele bani fata am gambia woto ni der ka be wulla der ka te wulla woto sa mbeta ay mintole ngamena mbeta lu walla silola lu ay muna fa ala carte fay me ali asindi na babon la jal carte fa ya boje wala na ngay tan la ko de kadiyam nyame kadiyam ka mel ko te bani fatam ni banko te komi la ifo bani fa la korda kadiyam je nyame ando ngamen fo ngato nyala fo nga fanyala fo assalamu alaikum opafuladu pdys assalamu alaikum badin gambiyankol be mo be konto nañi wularola alnal badima Umar Demlom kotek badin gambiyankolu alhamdulillahi rabbil alamin ala tentu kabirin 2016 koli sono keta fo ala yake moli president baro ke president oti
political party do sotota jang me yalon ko alla fita capitalize la molla achievement la ka ke atati alla fita o kala nyamen wolum ka gambia dingol filindi ka kumol fo men yalon ko iman soto andun imanke bankola nyato tati bankola yuruwate kononu bari ilafte la party o le consolidate la nun out of mobe yemen doku ala nata ke doyin kolu molle bi jemen yalon ko e hakkilol yuruwata e hakkilol tenkunta fanan ya katale nya be nyama fanan ka jekko o filindiri kumolu man loñim banko kan tuma o tuma ye kumo fo me yalon ko filindiri kumolem me yalon ko bankola nyato tati je bankola nafati je fo fankoto bambang doyin kol kawo be jaba kese woto moli yele fo ay senea banku dingol be mako nyim manke kuma loringti sa enten ni wo pati yo tata fo mol be ya jeko including ifangol la pati molu ya jele ko de silande tonya doyin kol ka memfo wala mu kuti me yalon ko wala mu toñati membe gambia la nyatota sabatindi la membe mol be fana na kayro londi la bankoñin ako right now million keme fula fen lata kan wala babulu in foreign reserve hani kabi wo mu kuma kelingole ti doron ay mune nati banko kan wala ay banko la fanko ni yuru wandino nyaadi le fo woketa hani kabi is the same question that is lingering ay economic policy jumale introduce me wo system of falling na manke ko ay juloleta ay dani role ke ay taxi jawole la gambia dingol kam nsa faye ko ay ñing achieve no ñamen menu malon wolle malon bari menu ba kalama wol yalon atele sioni sayentema ay jelle donto bantala bankoto anyanta kanying explain how many billions of dollars ay menta juloti kanati jang andun juluta is not a success. Any government can go in for loans andun ay wole fanan traje ka julu balta momen kata julota ni woya siso konkon ni te doku ke woto malay be munekela andun banko kanjang ndol man factory je jang man sakunda men nati meye banko la economy falling ndol man private maje banko nyin na man sakunda ye investment menke sene bundato meya kendi soto kafuta wo be man kenyim banko kan fondinke wala doku bunda fenne man soto woto ateynin soto no nyamen wala mu di only thing ngamen fo pour ayta ay dontori bata bantala banko la ayta daniri bake ay namu jawola molu kan. Let's take an example right now. Ni a jube taxi jawo nyinna comme wolum kamen fo doron ID card a bota keme fula atata keme fula tan lulu wolata gambia dingol le kan ntolle ba jola driving license abenun keme lulu nyinan atata keme saba tan lulu keme say dalasi tan lulu, almost very close to more than 50% ay men kafu driving license kan ta income tax go to the business people ye nyininka nyinan income tax idalta men jola ani nyinan ye men laikam fo imuliyata le bang ibaje la ko difference so be wolu betole so ibaje la ko ngamen fo wala sahayata andung I can go on and on ye increment nyinke molu kan nyamen go to the Gambia college me yalon ko Gambia dingol be karankan num firi man sakunda le ka sponsor num sayente ye bulo bonde akoto dala si wili woro wula sedum ye wala la college student ol kan ñinang yew kafu kotenke to $12,000. So it means ifenne mang achieve ye mentala donni ko la fanoto e wala kafu wala jangayatu bari ate donni ko ñu musay skilling leti you just changing the style bari abe musay skilling o ñeti wolom ñinti ko bata dañin hani kabi imawo bondi non kan namu jawo men kalanum ba dolul kan ibe wala kafu kan julu jawol men banko ba ta kan non hani sa ite be wala ta kan andu go julol fanan taxis le ba jola anin daniri jawbalu andu let me tell Mr. President ko
ñin dunia kono free lunch te kering. There is no free lunch anywhere in the world. Momo ke so kodola akedula babulu ay jetuje ayete soala ala hammo moment ibina wo fanan jela. Let's take the example of the Chinese. Base Fatoto Road, Chinese all they are sponsor with over 50 million. Wale ba lokan Base Fatoto Road. Bari saying Chinese all kamune soto Gambia jam biti lola. Wo is in the millions of millions. Go to Tanje, factory membije, ye Tanje nkol la life be disrupt. Sun kango aning disturbano membije to moma dan dula long. Je sate molu i report National Environment Agency aketa chochoti for a demonstration o keje any tata je Gambia National Assembly na tata je bari hani kabi that problem still continue aman solve no Chinese solu ibe sponsorship menke ka nyim banko kan amanke free lonti ibe na natural resources nying ibe woleta kan iba samba kan ila banko kan ibe yuruwa kan. Take the case of EU, European Union, men yalon ko afoko e Gambia donto e Gambia so nyinanteng European Union ni Gambia man sakunda e agreement sign pour yena na bakono yena nyewo muta yeta yawa fu tubabudu ika 10% ika wole di Gambia man sakunda la so free lunch te caring tubabul men kara foko ibe sola kodola ite ya mira ko wolbe bete yaringi fele no ila hammen ko mu menti ila banko kan ikana wole noma ika doli ngole fay kan ni ya kunun doron ya saba isulata menna yo sambe ya so a beteata Mr. President pour yo fanan lonjeto ako fanan ay salary kafu by 50% salary ay kafu by 50% andung itol kamen collect nyinang is just over $1 billion and o $1 billion okono a fango e kumo nyin jabi na kumo aya tonya yandi kadu ako 1 billion men ika collect in a month 600 million o be akata julu jole la woto na kumo natale wala mnyinti ko nga même foko ibe depending julonin dani rola a seneyatale you collect 1 billion ye 600 million o beta ya dundi julu joto then ako woni o bondije wuli kemenani wala katuje wo wuli kemenano ikana wuli keme sabo beta kotege kari wo kari ikawole ke salary joti interesting sa ni salary jo dala si wuli keme sabo ate Mr. President atamu jelleti o fana nganyanta o yitandi la mol ani wuni 1 billion o men ika collect mintole anyanta je fana senendi la wolo minti ko ika taxes men collect banku dimol bulu kari wo kari ika 1 billion ne collect bari amanje fode ako ngawle collect bari an ngomatale pour ka yitandi wo foire wala men be siri nga nyatili ngola ko wo 1 billion on kara ngoroti alla ko kanne nkawbe kosa nan al ko bala nkanyi 1 billion o men foten nka kosa al balo balale bara ko el don kawle collect but the fact of the matter is e kawle kora mbala ntolu badolo every month we are putting $1 billion in their coffers wo 1 billion o ako 600 million o ako ke julu joleti bari wo julu jo ni wo botaje muneka tuje 400 million ako 300 million o be wo kata salary jol wo salary jo it attending ala executive o itamu jelleti wo kono anyanta je fanam fola moliye bari aman je fanam fo woto hani kabi it atolu la tamandiri bulo alka fuware ale kafu ba dololu kan iman silo walang membe nyaato ta nati la banko kan abotaje silang wo pati dingolu fangol fo menu ka balang i dato say bari mote kering Gambia say memman song i sondo mo kono ko ini ni doyin kol ni nyim pati wala nyo sabo kabirim forum molto fo radio to fo television to fo newspaper to fo garam palace olto be sonta ko doyin kolla lo dulañin wala mu toñati wala mu banko la ñaato tati balanda tebulu koteke fo kilingolu men yalon ko ike daja ku kensengo kan say nak danaka wolu ila challenging iba widro kanne because wati kumata dorom
ike fanne wañar gambian kol bele say nak ku kutole fanan wulita me yalon ko do in kolte o fanan tula on challenge wala mu president barola executive member solu say wolle fanan kata on the defensive now be kumolu fo kan men yalon ko wol fanan be molu filindila bari ka kumo men fo amanke banko la nyaato tati amanke banko la yuruwati amanke banku dingol la nafati fo ila lafo pour que tout palaso to e pare kamolu filindi ngalon ko do en kolte wol fanan tula jeto do en ko be dawoda abe parerin na tewobe sitirin wati mo kumata jang ye kumo fo me yalon ko mo filindi kumolem bari banko la nyaato ta kute do en kolbe funti la be o fanan seneyandi la banku dingol bema yalon munomu kunkungoti ani munomu kesoti in watin kono nak ala executive wol kono Hamad Ba funtita akumata moli o brosa site moli ala kumo be kensen yandi kayitandi Gambia dingol la ko Hamad Ba la kuma kangolu fenti jeme yalon ko Gambia la nafalom abe mu fankoto bambangoleti pour tol si tuno palaso to bari amang fonfo men mu Gambia la nyaato tati bari alhamdulillah mo man funtino fanan membe wo defenna sa enten nyen loku ngo kono fanan His Excellency the Vice President Dr. Aissa Touré and His Excellency the President from Adama Barrow wolle fundita ya kumolu fo men yalon ko wol fanan doyen kolta tula ima seneyandi bari bi al nga folo President Baroma ba nga wole folo ta moy bari birin nga moy wato men fanan bulu mutobe keri nun domanding bi molbe kacha sambala President Barola kacha ay menke anin West Coast kol visit at the State House ay kumol menu foje o kola ngana labang Dr. Aissa Touré fana e memfo yo nsafo His Excellency President Barrow ay kumol menu be fo isiata nyawonya nga point solu menu tombonje men yalon ko is necessary pour ka clarify tunkun woro wula follow President Barrow ko alafitale ala legacy pour ay security reform soto me yalon ko atelebe kala di force president me yo ke banko kan ako ay woto la comprehensive security reform President Barrow laftale ayalon ko ala legacy anin aseta men noto wala legacy differential ata soto nola ay même fo mu diya mo leti doron pour alna allié moy allié bari tous le mantra ke kan pour banko la security reform la karola nsafo excellency the president security reform men abato wala mu security membe ate sikiola at State House abe wo security le noma andum ate wole min by national security reform Gambia dingol be salonko President Barrow be security reform men fokan wala mu security men sa kendi ate si sikiono at State House bari banku dingol menu be conquering wala be sularing food la on the table banku dingol menu be kuranding wala be sularing borol lela loptanot banku dingol men yalon ko ila musu konowal ke la sareto kan kata lopitano wala be sularing ambulance wala bari security ate membe mbumbayola ala State House wala sulata security la andung abe reform men kelekan wala mu mense ate sikiono pour ay to State House naman son wala fanan afana ye sosoroke inshallah moy ala bunda fula njang ako biring ate be sila nyim banko kan aya tara 1 month import cover ay wala tara Gambia banko kan njang 1 month import cover ako bari biti lola ay 6 months import cover le soto banko e wala mu nyinti ko banko la nafulo ate ya katale
because wato men abe sikan membe Gambia bulu menyanta marchandise o odola nan kana Gambia kono jang aman tambi karikilin kontola bare atele siyonin sayintema membe laring ji bi pour que marchandise o import nan kana Gambia jang sayin afutata kari woro lafitale his excellency president Barrow amanyan dan nanun ka foko nga nyine soto a soto ta nyaadile a nyanta wole fola moliye yaje filindiri kumon wo tambitale sayin ye 6 months import cover soto bari ye ite economic policy jumale introduce me ya kendi system o falinta wala soto nyim falinta ni ma wo explain woto mota sonna ko ite achievement ke wala mu house of cartons ibe wala bill kan castles in the air parce que economy men dependa alin so alin donto alina mojo is just going to be a failed economy I men inherit wala be the same thing ti man sakunda follow men sotota jannu the economic policy of the PPP regime wala munum loans taxes and in grants ate seita men noto ala economic policy mu loans taxes and in grants ate fanan amam policy kutonati ay policy men introduce is the same thing I will inherit abe continue kan wala la loans and taxes and grants either ya manage differently or ye todo diala or a style do diala but the reality is the end that justify the means ibe mento wala mu ka julu bata ka daniri bake ka taxi jawo la Gambia dingol kan wala mu ila bankola economy policy ti andum ite fens achieve la men tambita e seita men noto woli ye men achieve madama wol tamata silo men ifana betama kan wala la alte different la ako biring anata ayatara ko bankola reserve foreign currency bandala bankola currency ay 35 million le taraje on foreign reserve ako bari abe damen ten ako banko nyin ay million keme fula nyong pulo soto in foreign reserve abotaje fananga ko ako ate economic ay men achieve ala man sakundala achievement wala mu freedom of speech ako ate freedom of speech di Gambia di ngol la saying tol we can speak freely atele o din tolla lafta je fana itan ngaitan di Mr President nako iman freedom of speech di hani mo kilinna there is no Gambian men ite freedom of speech di ala Gambia di ngol le wulita in 2016 e kafuta nyoma ibeketa ba kilim fa kilim inatana keloke pour ici la freedom of speech soto men ye bali freedom of speech la pour ye kafu nyoma e carte o fay yo bondije pour itol si mo sayje itol si la freedom of speech soto menna wala ya kendi ate tombontanum lanno ni jikko kan pour ka te tambindi nyaato ala nata ke men yintol balinum freedom of speech la nata nawo boyndi ngate keje woto Gambia dingol le freedom of speech di fanna itol mammo soto min banko kan me freedom of speech dila nin ayatara nun ko yewo nole nun yaya jamme jamano le inyanta wulla nun ye freedom of speech di bari imano fontol nga carte o fay nga yaya bondi meyentol balinu ngala ngite keje woto wo freedom of speech was fought and won by Gambians. There is no credit going to anybody na manke banku dingol fangolti abotaje ako ate economic growth soto economic growth ako ate be sila sammenna economy ni nyanta gurola num by 2.something% ako 2018 nyanta gurola by 5 aya guro to 5.something% ako nying 2019 bandula 2019-2020 economy ni be gurola by 6% plus jelo mu kuti economic growth me yalon ko abe kaytoto suffering ko economy sol ka sidron yela calculation o ke yela mathematics ke ya safe kaytoto ko economy is expected to grow by this and that percentage wole manke economic growth ni lafta economic growth ni sumanna go back to the people ya jube ila economic policy ala impact mu muneti banku dingol kan wotumole ibalon na fo economic growth faman grow ta senelal jube bi ibe balu kan yame
ta funding ke, in fact you have a bright example. How many thousands of unemployed youths le fintita Serekunda kadi tambila kono ka demonstrate mbeddo kan, and ite fango yalo ne ko all that 99.9% of those are all unemployed youths. Munomu economic policy ni ila ilini economic growth fa impacta banku dingolu kambang no amang impact itolu kan impacta itele kan aning itela executive olu ak ayatol le nafa na botaje ako momondin lafita ela president ngoti, you have to go through the front door. Yaje Mr. President nyinkumo silang amete ida kono bakele ka fuko mo manyan na kala president through the back door, bari nde lafita bi bo kumo nte ba jabilale tonya be dame Mr. President itele tata president yala through the back door. Ni moluma understand, I will defend what I mean. Ite Mr. President Barrow itele keta president through the back door, and my reasons are very simple. Itemu moleti me yalonko patiyol le kafuta nyoma iko ntol be kilin na moten kono membe yaya boyndi la including ite me yalonko mo nene me lonnu ite wote fola num fam mennu lontanu imeta nyim banko kan ye politiko long nyim banko kan ifangol d'accord ta ko itol kilin na la ferote yaya boyndi la yalon ni wolbe fola ite me yalon ko momelo non even ibe pati men kono UDP momelo nje woto ite mamfo woto jumal lebe fokan nun wolo mu men yalon ko lontale wol fangol ko imano iko woto be munekel nga kafu nyoma nga ke kilinti pour nga symbole la nyokan pour membe jan sa boyndino iko mbe o kala nyaadile ntol benin na pati yolom benin na hammen ko wollem menuma muliya iko sa imbe d'accord kangole sitila ninga men tambindi ite be kala transitional leaderleti me yalon ko ibe wrong sol bel right la ye kul be falling menu yan tata with electoral reform pour economy banko la luwal ye falling pour carte fayo si soto nyim bankun kam mem yalon ko abe kala free and fair presidential election ti incumbency isaje ko wota soto nola isaje ko be men tambindi la wobe kala moleti me yalon ko ate kala modi membe la fila kalo carte fay na la kono ate be kala transitional leaderleti ay electoral reform ke den nganana carte fay kuto kumandi atete lola men kono ite president Barrow ko isonta ka ke wo nyato nka sifati pati yoli ye bambu ye carte o fay I gagneta sa ibri gagneta e kay même foten electoral reform manke. Let me tell you, the time men spend on this youth movements ibe menu lokan anim fan club solu ni wo time spend on electoral reform den nun sayin abantale bari wote ila hammen kuwo mu menti wala mu ka movement lo men sa kendi ila lahido si firinno yena fang entrench in power ye sefol control ye alkalol control ye opinion leaders control ye movement ol janjandi banko kan menu be face la pour carte finala. In fact menu be face la pour ye continuer sanji luluke wo kola yena na lo ye incumbent presidenti incumbency me yalon ko ka fonyen dalilo fango number 1 ketanu ngoleti pour incumbent kananyo challenge andum ite konum ko ite kala incumbenti ya fo banko mol be yela manifesto da ya samba IEC iko ite be kala wo president sifaleti ya itandi dunia be la fananko you resign from your party and ya itandi on the whole world ko sanji saba itebe jilale you will conduct a free and fair election men itete contest la kono bi ibota wolu beto then itele tata through the back door. If you have told your partners ini menu kafuta nyoma ni ko enun ko nali yen sindi ndembe continuer la sanji lulu ni wo sanji lulu banta fanan be kala incumbent president ning albenyo sabala wallahi tallahi kalita alala man sayala ite mo soto la no membe support la woto e chitin neke then you went through the back door ni amoy back door wolum chitinti and you've cheated the whole nation, you cheated all your partners. Woto itele tata back door la ikanyin kumo bambandi wati back door palantero ite fangolo mu back door president ite lo mu through the window president abarka bake Mr. President after mbina Aïssatou Touré fanan ala kumomba be jabi la kilin inshallah ke alisama president atudu lamin kan fans club okay
e mandra ke kanyama kakari ila nyin kuma kan sifa fu modiya neni rolam ka moy right le sura fu president baro bi gila ite right le sura ya fu president baro bi sida so no ite kana lo formo kana ka fo ko fole bana fatam kuma kola ngona ta stop nga fo ne last time kakari nyin kuma kan kolan sifa fu formo kono abula kana o fo moy ala right lam ala mandate lam fo ite da maneta gambeti ite no be kanyanta gambele so e right men sota fundita na abba mem fula abula yala right fo ite fana ya fa ada tula siri njele ba ni kalo ka fule ko fadil banal fal talam gambele kuma kola wonte o sifa abula ndunge won le last time nganyim fo ne last time anyin si jam sifa bondi la ko kono ni be president face à la face a to nyaka ba dol fana nyet right le soto ka president criticize so kakara fo ko fal banal fal tam gambeti kuma kola wonte nimme yo fo do ya be diminale so ni ya fo tefana be diminale ni ya fo dun fana abol diminna wonyale so kana nyin ko sifa fo aman nice yer mandate men soto ka president fasa dul fana yo dise mandate le soto ka president criticize so ka kar nyin ko sifa fo jang ala barak ha al nimbara baka man din ko lu ali en kontane ndi bake kan wo kan niya ye duniya kono asabatta aka fole nin kan min bi ka fodoron wo kan o ka fale kan wolun aka kuranne wolun ne fanan aka sa wolun ne fanan aka balu wolun ne fanan aka kontine kallafa atuta kan fango jato fola lebulu nin kan mi yalon ko abuka fo wo kan yin ka fale aliye silo min ta sa nyin no musilo ti min sen na kangu nyin sabatin dino kato ko abe londi nyamin diron adama din wo adama din ibe dinkira wo dinkira to fenne bije ke nyaale bije ta nyaale bije min nin jama bak anin dolu ta fatata wo ya tinna mo ibe damin ibe kenya min kono ila dali kuolu ani la jeri fengolu ani min nu kalamta dobi ye anin dolita al safata isa ke dobi ye ngakan dobi ye nga sia nyote woto kango ni nyande ya kambuka fo woto mola mbe bannale mola bango mange ka fo ko ajato le fata barala moya ni wo banta don atifango jato man tara kerin koteke nim misalin fe ko momi yalan ko yulu ta gambia inata si pari misalim fe yedingol wulu pari bar wo ite wulu ta ado min kono gambia iman wo sabatindino idingol ye min wulu pari kono wole kata france leti ila kulu nyato ila wulu nyato ila diamu nyato ila ku wo kuto wote salon ko ite bantale katu ibe danna ifango damala ni te botu yedro wo ado ni wo kamol ni fe fe wol be bitalal abe ko mola tuo duniya kono wala nintu mominna ala kango ay wo sabatindino ayato wala yatinna bata min belarin tolu jama balu kam min yalan ko tubaboli e mara ye na kango ye wolle fambulu ye karambungol min ni yelenyi ila kango le be karannayi ila adol le be karannayi ila bunya ko le be kala bunya ko ti fewo fe manke woti imanta wo karandila andum itolu wuluta min kone kuluta min kone yaje ko dum betemati woto ku wo kuni wo man kilindore salon ko ita wo itandile wala yatinna minnu karanta woto ab karambungol to tuwabo la bunya ko lumi ya bunya koti tuwabo la doya ko lumi ya doya koti yana murun tunkum minnu karanta arab jamanol kan wol fanan ye min karan walla hani atare karanta sula barika arabu kan way ka wala karan arabo la bunya ko abole tandila ala karandingo la andu wonyantale woto arabo la bunya ko le be kela itolu faranna bunya ko de katu ibe wandi kan wala karan waya tinna siran ale silo minta alla fita kasabatindiro ken na kan wala andum fenta sabatindila fonga fole ninga misalin dantandi jandoron kamul min yalon koy kasafe imariol jama bake safe ko kamul min bi kasafe wo kamul man amang misalin fe ko amala na hawsilo soto ko nyinyanta faram fansala nyami amang wo soto no ko kan ko temol ya soto nyami
kan do bi yesa ya fa ko nyin kan wala fanuta kan mume beti iba fala no nyaadi nyin kan wala fanuta kan mume beti aya tarete man kan mume belon fo kan da man long misalim fi ise mo ya sa ko arabu kan wala fanuta duniya kan beti wote kala no to nyaati ka to kandol bi yele mi ya lon ko wolu fanuta le katambi arabu kan wala sinya jelu asiya tabakal fam bari itemin bo fo kan arabo le wala fay kon na kan wala fanu da kan beti na kan wala fesha da kan beti ni be angale kan wala wala ni be france kan wala wala ni bani na tan toli ya misalim fe nin ibe gambia illa fita fengo mi ya lon ko abe london mo be se min sute no ato kilimma illa fita itandira kenya le bigen na diamo kono mi ya lon ko nka fo wala nyama ninga hakilo ngan tulo di nyola nga lamo en tol ka fo nyami ntol ka wo fo nyami kabirin sangi wuli ko mala na kol be lori wala nyama bi nim mo nata ko ha yalo angale kanka safe le france kanka sa bar maninga kango be ga safe woto maninga kango luwalu anin france kango luwalu man ta kel kilinti wala sa ko france kango be maninga kango nyaado bawo maninga kango be ga safe france kanka sa fo ha ni sa feri balia ko to manke yende ka fo ko kango nyimman soto kango nyimbi jele jannin sa fero be kela safari la lukalo fenne kami alon kabe sotorenne bare safaro nene bikana jannin kamo binal hani kamo le kana folo wo kola safaro yena wayatinna mbe jayri badi la Suleiman Kantela mi alon ko sanji nzafo ko sanji taluli e ko mala ate safari dingol bonni mi alon ikafa ko unko safari dingol jayri babe dila wum sanji taluli e ko mala bari janni wo fanam binal atara wuli le ko mala mandin kol be kering andi la kam be lorena bari misalim fe mbina mi tandila jando mandin doro ni ko ila fita fengo akilimma to mi yalon ko ay fengol mume be le kafu nyoma iman kere keye anin ila fita fala fengo mi yalon ko to londingo lomu aye misalim fe ninga foko suwo ye tole ta ya londi ba ya la bani ne ko wo suwo wala ni ko misalim fe niyo fanan anin siyo ya ke fenneti mi anon ko abe londi anin ni ko misalim fe ko giyo ni ko misalim fe ko luwo kiliwo kilinin alabanta ni afo ika alabandula le gibe puri na lo nyin akilimma birin wato min na malo nyanta to killa nyaadide lafta min fala jam wala min tiko ibe kontiro le taala yenyin fengo la kan nenyin fengo la kontiro kan wotu mo le ba lon na jannin iba a tolon dingolon na misalan fe wo wala yo lon na wotu mo la iba lon na nyim fengo nyin to mu minati jannin iba kala tolon dingol misalan fe nin fengo mi yalon ko alabanta ila diamo kono fengo min to labanta ila misalan fe ni ko ni ko si ni ko li madama labanta o ni ke lamay be labanta walla woto ato mi yalon ko abe londin inyanta yole lala kam pour anake to londin oti isa fo si ni yo la ka be kala minati siyo li ni yo la ka be kala minati liyo ni lo la ka be kala minati yo la ka be kala minati niyo barni atara fengo min labanta ato lasilo labanta ula ato lasilo fengo labanta ula misalim fe du su bu nu lu fengo min labanta nyinna ni atara ibina tolon dingo safila nan ika wole laka isa ko du wo su wo suwo bu wo buwo nu wo nuwo lu wo luwo woto abeko nakanto ni lafita kilima fola ibe nyin wo bondi la jele wala yewo yo bondi je purina kilima fo because ibe ga foko duwo tan iga fo le du tan suwo tan ibe ga fo su tan iga fo le su tan ibe ga fo suwo tan
ibe ka fo fanan ko buwo tan ika fo ko buutan nuwo tan ika fo le nutan luwo tan ika fo ko lutan woto ato fan minti wala mu su nu du bu wala mi itoliti itolu min yalon ko moma e long ibe bele foto ni ko suudo ibe suwo bele dunia be kono tiba bele bar ni ko suwo ibe su kerker ngona mi yalon ko e ka diamol wodi kra fonto ni ko siroke illa fita pour ka jamaa itandi illa fita fengo jamaa itandi la nakango to nga min soto je wala mun na to nin akilima nata nin ba jamaa fola nka labandi nin lule la lu nka labandi nin wala mo akilin ijama mo lu yiro akilin ajama yiro lu du akilin duwo akilin ajama duwo lu kala akilin ajama kala lu niyo akilin ajama niyo lu abe ko kamo nyimbe fo min nyinna nyam sanji wuli ye ko mala nka diamu nyinna nyam abe ko mandinka kafo nyi mandinka kafo nyi abe kafurum nyomaro ke kan na kango fango jato la woto kili wo killing ike la kango fo nyamin ya kata ya mbambandi ya tukana janjandi kana bo akata yake ko nko kamfola liye min kata akunko so ta dinkra minto ikadiamu nyamin yo men ya mutale kende ke ibo itandiyo kan wotete fanan ise nyin ko kasafer dingol ta nole yela kan sabatin dia la kon kan yin sifal min nu foten kati ni misal fe na tan toliya ni ko ikaba mi ko kafa ko damiro misal fe ni na ta angale kan le kafa ko I am nte ni maninga kan mu ntol kafa ngadi wala mu I am wala nte ni telo mun kadi ni telo ni atrambe dia ma ko en tolu jama balla mba fala ko tolu abe ko no mgoto tolu ni na zama shalim mbe dia ma ko ite killing wala mba fala ko ni mba fala ko wala mbe dia ma ko miye te nin jama la karon ka laban tolu la bar ni atara killing wala kare ka fala ko te ite ajibe ni killing no mi ka fo te ika diamu ni mo kele ka ko ite bar ni be diamu kan jama bala karola min be ma be ri ka ko tolu akalaba tolu le yo ibe diamu ke kam mo e mi alon ko isiata mo kilinti inyabe tilinde ka ko ali tolu ntoli ka fo le nyam sanji wuli ko mala ali tolu adu ya fo dawadan ka fa ham nole yana ni atare be diamu ke kam mo kilin ne mi alon ka mantara kering amantara ma beri la diam le ka foko akeda keti wala musu wala na manin ko le ka foko musiabe ka lambe tinya tolman musu ya fenke soto ika muso tole lagin tolu ka foko sanji wuli ke isa foko nin muso lomu nin kelmu abe mu isa foko te ika diam min na kola ni i jama balum ika foko i tolu abe ko kanwo kan yage nin duniya kono abe ya la sitinya soto la ka fonyami kilimanyan sonna yeke talibo tiye fango fa yela kango fa yela ko mu me be fa yeta si ko angalel kasi koto wala kasi faranso koto mambaran londo ka soto nyama wala kasi arabo koto kai tandila ko ite manke moti la kaunte kantila nte minke karaninte la kaum kuti wala yatinna na nyato talete lola no fu albi silo min kan wala ben sabatin dila no wala ben bambandila no bambandinya mi alon ko duniya bebe wala ngama dun kana mo batu anam makoy fango le bakela ala baraka baka albadi masidi ali yane mbe kabun kol be kontonna ala baraka assalamu alaikum bari ngon balbe kontonante le mal badi ma prince Boubacar Aminata Sankano avec kolon jamani inshallah na ligne information on total sa janjang ani nyin natalo ani nyin anglais sa ferol man kije
olum komi kamol hakkilo butandi ka fo ko ñilungol kono ka fo bila kata fo dimaso mol sel hakkilo to kadu jio membina Gambia ma fangola sembo be waralale masakunda be maran bunda be marantani fonyo ni nema fengola o fano e ñin dandaro ñin sembe entu yalla ka fo ko muto ñalti so momo yalon ko ni haaj ko len tembale se hakkilo to tani nala domorol be bungol mento ikana sina aliye fere ke lampo la anin fenkol so pour alsal hakilo nin kurangol tata dibe so mo kilin kan tara dulato because nin jiyo nata nin gasaro keta mote taraje melon ko ase ma koyno wala tinna sa foñoñi be tarla kotole jiyo fanan sembo be warla bakele so ñi lungol kono jiyo membina Gambia a sembo be warla bakele wala mbani ngol sila hakilotu ay be dawda bolon kono le wala fo be kombole e se hakkilo tu tani nala e kana tara yirol koto yiro melo ko nim fonyo nata asi boyno e kan e kana ta dulata melo ko hanni ko bita jonko ngora e kana damma kana ta jonko ngo yalo ko min bolon kono jonkol be dame na tara sinanta baake isi jolonga kono so hakkilo lem i damma kana ta dura melo ko ninjio siata jio e tereng ite kana nola e tara dulatu me alon ko nim fonyo nata e mote tara laje so fem me alon ko nga hakkilo tu nyoto comme ala nya mo findun telmo nin ku ke tambe mbebe nyo kalamta so bitela dawda isi la mol kalamtandi pour communication ko hanni network ko si fano le bari comme nga fo nyame ni man haji ko lingo soto ini la mol be tara nyoka ini teri mal mol salon e bedame pour ninjio ni nata net nyaro ke alhamdulillah en salo be ñom ma ko la ñame wala na signin kibaro janjande ali afutani bani ngol bela pour ise hakkilo tu ka foko sama men bina sembo be warale nga duwa rek ay dan tiñaro la ba niyo kana tuje so nga duwa wala rek tiñaro te bayel because jiyo kay o bina ñame ni sembo bina ñeka bari ni nga fam prepare nga hakkilo tu ni ala sonta tu mando tiñaro ni sembo te warla bake bar men ko mata o le hada man ni oti wala ti nan sin hakkilo tu nyola nga nyoma koy alfal ke bal mi alon koy man kende wala ke baay badan yani mon mi alon ko alsal hakkilo al se ma koy alsal hakkilo tuito anin dindingol mo belem kay inshallah pour nga jiyo nyi ayna nanata nin kayro membina ambesi nafala mantoro membina fem mun ku jawti abe ku ka bondi Gambia inshallah Gambia e Sénégal alhamdulillah bari mbadingol mbalbe konton nga hakkilo tu nyola ka fo jiyo ni sembo be warla bakele abe sembo be warla bakele inshallah alama tambindel alama be kala kayra kon ndele mal badima prince Boubacar Aminata Sankano abe kolon jamani wassalam. Assalamu alaikum mbadin fadera de mbajana forumo molu nga molbe sama kabajara sama ngaram salonla kola na banku kumolem se kachala kanyo haglo blandi men nyantan na maskunda makake in kamala men yakaje wala fanation da mostara la manière ka foko nganyunu keje menna e bakane pour mbela nyanto ka timmandi ka nyato ta sabatinde ka tanko sabatinde ka fanko yirwandi bari bela hamum wolte ko isewke tandi tolbe bolaje wala mum bela hamme koti o kamala watni wati do fana saji be ko nyum maskunda mi alan kon tolla ngakaje en se ta ngi tente ngi la password ro ngaji be fo ila nyantoli nyanta men kala ba kana fo mantra kamba bare ngi keje buru bela na fal kam maya ke keje buru tol dam malu se dina fa se mo ni mal bornde se bunyu mallo se bula kulinti la le bitale minala hanide nga kede ni kamma purun to fana la nyantoli sa timmandi nye bare bete tarano la ofiso kono bare tol men betara jete istara tol beji in kamala tol fana la hamol na tol anin hako menti sa dinna banku dun kol men to traje wala mu ila do ko ne tol ngi sasmen o kamala bin naka tabata da men fe wala mu yinte ko be password wol tara ka tente barola maskunda kono do ko mi alon kon dol jikta ko anyana wala kala ni waten pour ka ubondi gambian ko le nyoto adu maaje ko nasa bo nyoto sansa mbete momento amunta ko ni kum wala belaren balanso kan mi alon ko mobe be nyin karo kala ni kuma taw men kanate be nyin karo kala barola maskunda la to le mun sim fanya ta wala ani wala wulbe nyaadile ndol malo abenya exactly abenya mento
ya ka nyaadi la adabul nyaadi al halaju malto be beta momento woda mun ko folo president baro ini la coalition maskunda gambian kol be nyinin kala ka brentuma la men na ye kisisiro ke atondi police le kisisiro ka attorney general kembasko ye kisisiro ke pour jambando mi alon ko minister of agriculture woto mo OJBJ minister ala jambando mi alon ko iko ya wa senegal ko le ma ada ko do manta maskunda la ranke so kono yemef iko kabri o tumiro nata minister batambe du ko nata kisislal ki ko kisi wo jambando sunya ko ako kabri ya kisiro bang ye minister batambe do ko ye reporto me futandal officero ko molel beje min yalon ko wole tapale yaka ko na do e nyanna yi sambalu anyatlimula minister fawla kuma kamoto ay modol to foje men kata ko Asan Jalloti anen Cedric Dramé anen wan Bojang ka fo wala mot mi yalon ko buloto de ko labe en kala bante akon adu nyana tala kito nyatlimula anda e police oli amare ko isela kayto de da pour que samba kito la woluni mbito mo kabri Mr Batambe du yo fo ani mbito mo minister of fana kar saba fo karnane mam fenje naske ko be Adama Barrow ni kala na la minister Batambe du ani police la minister mune be kering wo jambando mi ala ngo gambian ko la jambando agriculture do kulal permanent secretary Asan Jallo anala do kulal ta iko ya kala bante yale minister Batambe du memfo sa en kabri ya kala bande ko nyana tala kitola munat ne manta kitola Asan Jallo be continuer abe kala permanent secretary ngay moy ko Asan Jallo mu oje badingul abadin kono tolem tik tik iko yele kilimul lemut ngamira fo wolem lan sino to bang melati na manta kito lan tul malo lefta o fanalo na Adama Barrow eni la coalition maskunda number 1 number 2 Adama Barrow lefta gambian ko lefta lonna Boubacar Jawara business la ila terima ka e kido samana bango iko ale lan sino de la pura ka de maran kido samana bare police ol fon la kuma diam la ko anata kido samana mi alon ko sojaro la kido le mukele lan kido le mi alon ko mantra lan sino kono alko ay luati nyale andun alba kisislare aba sambala luar anim bite mo Adama Barrow eni la coalition maskunda maje ni se Boubacar Jawara samba kito la manna fe moy wakili kumo san so woyo gambian kol fona bel sularen kany kibar fulan jawanta nyini kar fulan jawanta pour la maskunda sa jabi gambia be salon mune be kere mune na Boubacar Jawara se kido samana banko kanya so dar kido sa tra molan sino so Boubacar Jawara manna kitiola ma dalillo adunga amoy ko da tere malam ando ka president na fa bakale ngam memmoy yo wom nomba fulan nomba sabanja wala munyinte ko kanilay mo fami kata kanilay ka niyo be mo kilimulti ni ya jame ka mofa wala tinna e jonkulal fa ka senka wala na molbe ka fa wala na radiol da ka dande kabra ba ja radiol ka dande la bara ja radiol ka dande TRRC ba dande la ko ya jame ka mofa la oto ni baro wala fa na maskunda itata kanillai mo fata e budu jeta e nyanna fula mole na mo fata nyaadi le adamuna fande bare ni obe mo kilimut do mu jolate do mu fulate do mu mandinkate do mu surwate do mu akuti do mu arabu do mu tubabu ni obe mo kilimut wo kamala mo fami kada kanilaya alata nyaadile mune kata ala kisiro ya labanta nyaadile gambian ko lafta wolonnal number 4 faraba banta la mo fami kata je akobe nyaadile ala white paper finta fama finta kata gambian ko ngamo jama mo ko ma je la white paper je commission of white paper number 5 jane commission report ko karo wodo sitalde gambian ko mam white paper je do sa mune kata je jelo sotra je do jela collector jara mur abulara banko la ranka so kono akanta jelle fi ani jumane wole le kan na banko ko do tanu ka ke ususudi white paper gambian ko ma fana jede Adama Barrow ini la ko wale so masakunda ile fta fana jela number 5 number 6 Adama Barrow ini la ko wale so masakunda ini la minister of interior gambian ko balini kala wodro ko mi alan ko ya muta bidiko kono taren wodro ko mi alan ko fo paketo lamba fo boto lamba tanan ni sei iko wodro ko ni akobe nyaadile katu iko ko ye belol di walla dro ko wafila le belol do dro ko mfenjaw balte ko ye belo iko ko ye belol di la so abelar min to le gambian ko lafta aliyo fana kibaro di gambian ko la men senata member state house senare number 7 gambian ko fana lafta lon na koko Ousmane Dabo mune afa
kadu mole tumiro ko ala fa sunta are police le bulo kono a sababu ta police le bulo kono le sai alko alba sambala kala kisi ala furo kisi ala furo ta ka examen ka itande ka pour docteur le itande munafa hanabi gambian ko koy malo muneketa ilafta lo na fana muneketa Usman da munafa ka to ngalo Usman da bolo fa ko wala tina dinul tata ye ma kan ko ye balon itandi ko kono le ko yumbubla bon ko ya jani ya tinya yo adin gambian ko fana lafta lo na ko ni mo tan sabani mo woro wulo me alon ko yowol be sambari main ko nyana tal high court le october karo kono ko sai report o man fenti ka foko Usman Dabo mun afa ina ta na muru ko ta kay kito ko suñu kam gambian ko woro fana baro la ma sekunda na la coalition ma sekunda isa senende gambian ko ma mun asabu ko me atinna demonstration o kala o ko nyu bo mambo nyama ko na ba demonstration na li yol samba kito la fo ye bosoron sai momen faade wulta men na ko la auto man fo bare demonstration ta yol me men wulta ko nyini karo ko la ko la yol ta yol soron gambian ko lo lafta yo ko fana adama baro ni la maskunda alsa senende gambian ko le ase bo mode kumpado kulo men beje sa belon adu molbe sularo fana la bakal number 9 gambian ko la fralo na ko diplomatic passport o mi yalon ko abe dia mobe state house ani gambian ko tem gambian ko lafta state house ya senende diplomatic passport poro mansa sumare nyolu ni wo tol men be ka fo lantom bon sabale nyolu ani wo moko don akata nyaadi le no fo ya ke black market product wo keta no nyaadi le adu wo kaito de iko president officer do president Adam Barrow atele nyanna sign finally sai mune o sabu gambian kol fana lafta yalo ne memo ko senemat wod lado ese gambian kol mako wala ngawo fana lo number 10 wala mun yinti koko men keta university student karamude dino mi ala ko kafa ke ba seka drug squad ya so muro la yafa ko fana be dere ne de gambian kol ko man kuma moyjede so ñun kuma tan le men yalon ko gambian ko lel kacha ila banta balto ila karamude silo kan ila kunkol to ila vuol to tare ila hata min lalto e kanyuno le sen kan ko ñunu be man bonya mo kono ñunu be go kibar senu manna ka senande ko ñunu keta nyaadile andu be sularu wala kawolom jannim president Adama Barrow be fomol janjandi la Gambia la district wal kantaring consequential kantaren ka foko après ta kala patio register bara nata yeo ko fomoro inata dinkira bulaje le ko patio to dum e ko hani ni moli ni kawle ko patio to ali bulaje fulo fo hani nyato domandi ni january sita se patio to la dundije bara satra to la register ta ali ol to bulani fomol kona alla register la nombalu ali ol kany fomol to na ala register nombal kany fomol to asa en ko patio to ko je ni patio register fo ka bang sina patio to ko je bara satra koko atoli alla adi alla register nombal be safa altol nalla nomba alla register nombalo ali o be safa ni formol kono ali asayni ali aki baroya isaje na ala patio tola ase patio to ke wodla me ya filije de manda same imam men jabi jannim barobe continue la kala patio form bari baroni gambian ko le sanji sabala ke december manna fulo amalo anen gambian ko be lala nyame bara tebe continuer din kala patio form kadum formol be janjande gambe dawo dala kabrim banyun fo koyna babalo dala formol be je ni dimas lun tambila le mitum ko jang baba do bula bunjang santo jang jara so masato kono jang EPRC la sefol be nata jele EPRC la ala mobilisation al BBJ EPRC la kiamanul BBJ nte fadera dem bajaye woleje sa janni Adama Barrow be continue la kala patio register sa nyin banku be kibarol men ba laare ngati banku be nyinin karo men be laare ngala tabulo kan state house men keta jambando me alon ko batambe do ko agriculture do kula le asuna permanent secretary da be jele anala do kulalo awomu number 1 number 2 Boubacar Jawara la kidi ko me alan ko gambian ko ma bone no nyamo ko no Boubacar mo faran kido le sambana je sojar kido
wo man bonya mo kono kani lay mo fa gambian ko ma bonya mo kono faraba banda mo fa gambian ko ma bonya mo kono jane commission report o amam bonya mo kono dro ko me alon ko libani solla sambana ja amam bonya mo kono ko ngamo e belo diala walla ko Ousmane Dabo fana la fanya police bulo kono ye même fo amam bonya mo kono bari menu tara ka Ousmane Dabo la sa nyininka yo mo tan sabane mo woro e wolbe mailtu wol man bonya mo kono diplomatic passport o mi alon ko ka diplomatic passport ta ka be sur bu sarapatu ka ke ko black market business odin amam bonya mo kono gambian ko lefta lon na yin kibarol men bilale da tabulo kan adama baro e lefta ye kibaro senade senada jame anen ke ba se ka university student o ala fa kata nyaari la gambian ko lefta ye ne fonye asene ma nyama abe ko ren ko prekano isaje mfana se wolon insalon ko to nyato nya nyinde ni wala kata e baaje la ko woto ngi albula wala pour ka senandi ni baare mbede tarno state house be tarno min sakundala bad men be je njikto ko alben to leji adun to langal kaje badal kany e person ko men ke minister wal mal kaje adu mele kadro fay kar hani kabri bota meeting la baba jo building to dol nata fadera ya e ko nyako to nyato nya mankar ro fay bar bi ntolle tambarode bara ka bada UDP so janni atra e bela patio formula nyinki barol men bela de tableau kan gambe bela fray se wololo e bulo kono a fo senende ma president adama baro yemma ko la woy senambu ala baraka bake wassalamu alaikum warahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان من ألجم كل متكبر جبار عنيد بعزة قهره خيرهم بين أعينهم وشرهم من تحت أقدامهم وأستعين بالله عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اكفنا شر كل أحد ومضرتهم وكيدهم وعداوتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد مسلم مولوك على تنتكاجي كاداني كيسان النيمان بركة لك إلى نما صلى الله عليه وسلم أنا لنمن يسنغلو أنا لبندن كيلو ولم سيرف كندن كولتي أنا لصاحبولو أنا لسيلا نما تعالى لبيه فجنة الكيامة وكلا كالبي كنتم مسلمي يا كنتم دير نمارا فامو كولا كافالبي يكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا نما صلى الله عليه وسلم أي نمبانكي ako hadama dingote anyon hadama dingo niyo bondi la taunte ya kan anenti limbali ya kan kafa taunte ya kan fombemba adama din fulolu mini yalon ko fitino dun tetema sababo keta musuku fitino nyinti kila ko fomo mi yalon ko aya badi ngo fa mbemba adama la din fulolu kono miye akafu nyonyin fa abadi ngo nyimfa awulu nyonyin fa kila nyimma ko sallallahu alaihi wasallam wo mari be junubo sotolale katun atelom mo foloti miye mo fa sunna kanke yandi wolom ka mo fa silo nyin ka walan oto momo bulata no mo womo fa nyinna kila nyimma ko sallallahu alaihi wasallam momiye mo fa abe wojunu bo sotolale o ko lambemba adama la wodim folo wolom mo foloti kabirin alay duniya de da miye hada madingo yelo bonka hada madingo fa wo mari be wojunu bo nyin sotolale bemba adama la nyin dim fololu miya ka fu nyonyin fa isa fo ko habila nin qabila ni wata tasahaya من ستلاك واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآيات. وتبادل مثل مولو nabe wo nyama hadamadiŋo sa kata yasila ñimmanin sila kendo walan mi yalon ko sama nimmolu nata ibulate noma wo sila ñimmañin to asake ku kendo ti nimmolu min bulate noma wo kende ya siloñin kan woli ye baraji wo baraji soto ite mari mi ye wo siloñi walan hana tare be alkiyamale ibe wo barajo ni wo nemo ni wo kayro ñin abe fotale majele ba ibe dawo da oto badi misilimolu nabe wo nyama jamano kan wato sitale pour nga diyamu wato sitale pour nga ño peki peki wato sitale pour nga ño hakilo bulandi wato sitale pour nga ño hakili mayandi badingol nim misalo fe badingol fundo mambo ngallam moy aningam fundo murundi koma do manding sanjita ye komanto walla sanji moye komanto walla sanji tan sabay komanto min yakala muta mbatar la ko tonya tonya Gambia banko kan kawando be larin Kenya la mi yalon ko anyi nyata bake bari kawandi lali fangol dammangol kanunte yabe tema bake hana tarako bundal nin kodol bije e nyo walije bari wo wali yo nyim man futa nyinto pour ye nyo kon awali yo man futa nyinto pour ye nyo neng andu momo kawandita abeka kawandi bil hikmati wal maw'izati al hasana abeka kawando la kule kuma nyimmala abukan den di robula la kuma kan kono barin tata wala nyama fo modolu sotota min yalon ko wali fangol tola iko itol musunna molleti ini woto nyin ini woto le nata mol kan iko inata sunna balundolla bari biri wol nata na sunna balundo ke ngamin folo korosi wala kuma kan kono ani momo mi yalon ko tonya imu korosil lati imu lamoir lati yalon ne ko kawandol silo falintale nunto alfal kawandinya anin nunto kawandilal ka kawandinya min anin mo labangol mininata iko inata sunna balundol la inata kana sunno le sabatindi inata ka tawhido le balundi anin ka tawhido sabatindi anin ka molla tafundoni la ila aqida ila tawhido ka beteyandi katunko itolla jeri nyato molu mantara tawhida senon kan molu mantara sunno kan molu babidangol kan molu be khurafiya le kan wolom kol min yalon ko inin dino manta seytani kuwollom bari badi misil molu ninyin ko mole muto nyati oto wo molu min yalon ko iko inata kana sunna balundolla ye molu min tara banko kan yaaje ko wol mu bidan dun kelleti ni wo muto nyati oto imanna do ko la min mu do ko denti inata do ko balela ni ya wodo ko sambanun anyama nim misalo fe kafo nyami wolum to nyati oto barajo batare mi yalon ka warta bake katun inatale ka mol bondi filo kono ke samba kando kono nim misalo fe abe wol nyama ko yafo nyami bari nata min je badim misil molu nimbe to nyafola anin nimbe sonna to nyala fanan mol min yalon ko ikoy nata sunno le balundi ngamunne folo korosi wolum ilaka wandi nyafa ngo jato anin horomo nim bunya manta mbina wo misalo kilin o dila lale tumando molu min yalon ko ikalla moyro ke kawandol la sanji tanko manto birin nyin kafu kuto nata min yalon ko iko inata sunna balundol la ye fango kumandi to min na sunna mo walla iko salafo bari ayata rab molu min fango muyti walla al wahhabiyya bari woto nyin ini wo manna inin to min nata wala sunno ngamin korosila kawandi nyato birina ta folo ila kawandi nyamam buñanin respect ko soto sako ninata molla karola itoliye minitara dina balundola anin dina tamandola wala mu alfaliti anin morolu ngamin korosila kawandi nyato imannen diri mosoto namanke moroluti ngamin korosila kawandoto imannen diri mosoto namanke safe sitilal nin safe lalti anin nasi safe lalu anin lastakhar lalu anin kalwa lalu anin gama lalu anin siyare lalu anin mol min yalon ko ika munkolu la kaduwa ke sabante furoli anin min ka kafu nyome ke jama alqur'ana karamoke anin min yalon ko ka kul huwa tannin kilinke fureli fidawoti ananyun sifalu nataje ko iko inata sunnole balundi
iko inata ka bidango bonni banko kan ka molla tawhido bete yandi bari la kawandi nyakata nden dirolti aketa sangaroleti fo ayatin na dindingol min yalon ko e wuluta wo kono e toliye wolle kulu wolu fanal nata isimo sey itellawo simfasilo nyin nomale wa may yakuni shaytanu lahu qarinan fasaa qarina wol keta alfallati min yalon ko keta setanoti inombalan anila talibolu wolu fanal nata bule lawo kawandi nya jawole no makka alfalu nen ka morulu nen fo laban wala ka molu jikila teyndi ko nimmin fata moriya kan fango ala arjana dungo fango asutiyata jahannam wala katambi arjanoti wala fango amaribe jahannam wala kono oto badi muslimol ñimmu fennati mi yalon ko de kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba molu nana tale sangitan ko manto walla sangi muwan ko manto ye molu fitinandi la dino kan ye alfalu nen ye majlisitiyolu nen ye gamalalu nin siyarilal nin morolu nen ila moriya kan anila wirdol ni la alatol ni la kalwalu kan anila nasolu kan ye nen ye ke kafiroti ye nen ye ke jarambatulati ila alkaramu mi yalon ko ala ya dila imanna son wola yewo beke setani ko woni setani batoti andum ayatara italiye presente minna inin to minnata ikon nata sunno le balundi bari nataje ko to nya sunna balundo nyi mimba ko to wolum ka alfalu nen anin ka morolu nen anin ka morolu kajafi anin fo aka futanyin to fango aka jare nyin na yefaniyala morol la hani mimmanke kusotorinti yesi yefaniya tembendi pour ka molu sondino ko itol ka min fo morol ni moriya to wala bije hana tara ko bakila faniyati komin aliye wo sede ya nyami badi misilmo oto nyimmu letarol ti kaki dindingol kan wili kutolu min yalon ko wahabiya lemiti anin min yalon ko ike fanko mandi ko sunna molle munti ike fanko mandi kon tol musalafo leti ike fanko mandi kon tol mu athari yolleti ike fanko mandi ko tol mu jama'atu aljarh wa ta'dil leti misalin fe to woto ye fango to lal don itelle yalon be nyinne fole ko to nya niyaje nga ko makango yele alqur'ana ayo la ko walla man satalla kilani mala banke alafo ko nim momi ye mofa mbemba adama dim folo mi ye mofa ko masi abe wojunu bo sotolale biten gambia nin senegal jenebi sawo nyin ka wandi nya jawo min be kerinten ka alfalu nen ka nyonen fo labango aka futanyin to kabula nyola wulu nya noma anin kabula nyola wulu lala ka nyonen kabirim mamulu jamano femma sabu molu ma kumasi fo molu min yalon ko ye tola e kontol musunna mollati walla ya kumasi nyim banko kan jang isalon ko bi dindingol min yalon ko ka kawando ke kabula alfalle ka alfalu nen fo labango sayin aketa fitinoti ka fufulolu tema isalon ko itelle wo julo nyin ani wo walango nyin itelle ya walang modu bulate no ma wonen dir siloto bi molu ka nyonen fewo fenna ajunu bobe ne alkiyama alabe konti bola isa wolonje badi muslimolu ko nga fo nyamin ningan hakilo murundi ko ma domandi mbatar lal ko sangitan ko ma walla sangitan ni lulu sangi mo ko man to dorom molu soto ta nyimban ko kan kawandila kutol lom wolle kalo mimbaro kan wotem bo fa ngo amansiya amantambi mo kilin nafa idin ba'atha ashqaha kunna ku kilin na ko woni wilta dorom dindingol ya mutafe ay dala mutarade soto labangola sayin asiyata bar nunto amansiya wala na ko wilta aka alfalu nen ka foy ko alla nyin kul huwa tan nin kilin kulon bali yalomu fe yalomu batarolomu aka alfalu nen ka foy ko alla nyin futu sitolu alam nashrah alba fargabla wo manke futu sitode min sahayata fe yalom batarolom jahil yalom aka alfalu nen ka foy ko alla nyin moriya abe mu feyalati abe mu batarolti amanke to nyati aka molu nen min yalon ko ika nasolu safe kaytandila ko faniyalo mu kamin safe ani kamin safe amanke ala toti seytanol lom aka molu nen min yalon ko ila alfal mu waliyolati alay alkaramul ke man satallahi kabakol ke ila waliya kamma anila mo nyimma ya kamma ka foy ko abe manke alkaramoti abe mu seytanolti ana abe mu jina kuwalati nale fundo bakan nganyim kuma kan min foten molu min yalon ko sanji mon ko manto ka kaseto lammoy e balon na nyin kuma kan ka moy jumale la wotem bo fon amansiya
oto ñimmari salon ko ay junube bale sika anayi dunu bale sika bayri ay dindigol mini kurukuru sanji tanni lulu komanto sanji muwan komanto bi wo dindigol le mu moluti mini kasele mimbaro kan e ka jamengol lo banko ton kon nano mumela bela ila kutubi mimbaro manke fendina manke ka morol ning alfalu ning safe sitilal nin tasabaytiyol ka wolnen je bade misilmol woto tonya wahabiyalu ali sabari banko wahabiyalu ali sabari mbafulali ko wahabiyalu ali sabari alfangol kanyine fo alkomoriya amanke dinati gamo amanke dinati kul huwa tannin kilin amanke dinati tasabay muto amanke dinati anin ka fidawo ke fureyi amanke dinati ka alqur'ano karam fureyi amanke dinati komin alkafo nyamin alkafo nyamin komin kon ka mo yalla nyamin alkafo wala nyamad amanke dinati feyalom batarolom hani moyeta jenola alkabo wala fi siyatati komin ka mo yalla nyamin badim misil molu anin wahabiyalu alal hakilotu nyin kawandi nya jawo anin nyin nen kawando gambia jang atollom moluti min ya ko maside andun kunun alkamorolu minin nen almen nen dalila kande katun aliye fewo fe mbay aliye fewo fon haramiyandi alma haramiyandi nin dalilola aliya haramiyandi infialo la wolom jusubo alkam fati kammale doron katun aliye katato dol la kitabo karan irifa soto mi yalon ko ka fay ko muhammad ibn abdul wahhab mi yalon ko amanke ko ala kitabul ay safe dino le kamma ay safe molle kamma be kam faari min kamma walatinna atoliye wo kitabul le karan alfanal kam fata mol kamma alni min be jamane kilin almalon ko wo kitabul safeta kam faali yatinde safeta wahabi albe sabar lalde alkomori amanke dinati kulwatan nin kilinin safe sitol nin nasimal manke dinati bari almanna lon ko wahabiya ya fana fa manke dinati asakeno alma wotolon walla aliye jelon alkal nyaka si jella naliko morole ko alla nyim manke dinati baratul fanal fa malon ko albe wahabiya silo min kan amanke dinati kila na mannade mole soto takatato nambarantu ko ka fami muhammad ibn abdul wahhab wala ni mira kutanin jeri nya kutanata ay muslimolu fa bi nimbe to nyafala moye duniya kono ika molu mini yalon ko ikeje ike nyom muslimolu fa jamengol kono ika bomolu feten jamengol kono ike nyom muslimolu mutasatel kono anin kordal kono ike fa ika foko wolmu kafirol leti itulba jihadol lela to nya ibatar la ko yesingo bula minna samato kono wala muhammad ibn abdul wahhab to man do ni yafo asakuya modo e bari nyine muto nyaati iba wolon na nyaadile bi mol ka fami ko Daesh arabol la karola tubabol ka fay ko ISIS min yalon ko wolle ka kido sika bandero be bul fulako be bul bandera fingo ya safa bala la ilaha illa allah isyada dunya ko no to jama be mi yalon ko banko be dawda e ka tole soto faye min nin to do man kilin bari be ku kilin mo mollete ibatar la ko niye jibe iblatela ila kuma kangol noma mune ya sabu tol ka kido sika kenyum ka muslimul fa itol ka walje ko kafirol le moci itol ka sembe alqur'ana ayo minna anika sembe kitabul minna anika sembe dalilul minna ko niaje tol fanan banyin ke kan alqur'ano ko le teng imurta muhammad ibn abdul wahhab kan ibatar la ko muhammad ibn abdul wahhab a jaman wala ay molu fa muslime dingolu ay alqur'ana aya kilingol min ke daliloti ko wal mukafirol lati ibatar la ko ni ISIS min ka mol faten ika wo alqur'ana aya kilingo ka wala ke daliloti ko muslim wal mukafiru lati nyanne falal o de salon ko to nya idol fangol jaato be kono niye lammoy ibe muhammad ibn abdul wahhab to moy lela walla bala kitabo to moy lela walla muhammad ibn abdul wahhab no masatala do iba wala kitabo to moy lela nim momo kela ko mo lammoy anin ni kabulela ko wol no ma bade muslim wol woto wahabiyalu gambia senegal guinea bissau albe dawda komin alkafu mole nyamin Allah nyi manke dinati alalon ko Allah nyi wahabiya ya dinantende iba kan ita kan dinantende ya support ma support dinantende hana tara ko ite yaje dinalati ite laje dinati wo manke daliloti de ala ya wolum daliloti alquran wa sunno woto ali sabar wahabiya ngalu dana ali sabar ala kamma ali sabar kila kamma nin kila hormo hana tara al mantra sondi woto fananna bade nyimu dani rolati anin kay tan dalla ko nyin kawandi nyamin bakerin banko kan fola bangola
bi atol ka kamfani misal fe moliye monen mi yalon ko atol yaje ko mun tol alfalet bari almanna al hakilo murundi ko sangitan ko manto jumalle kan ndiroke e ka jumalle nen almalon ko alka morol min nen alka majlis alfalu min nen bi walla talibol dol bi je wol karantal toltile andu woni ndiro sangitan ko malka min kela alfalla ye dimile de bi ikoy be wojulo jolalla alfalu kan alwilta alko wotakela ali sabari atelle juloñin dunde andu nal lafta juloñi yebo abe bola kenya kilinde nyama wolo aliyalla silo falin nali mal falinde alman baraka molti alman karangeti alman fatiyeti de atol lata few fenna kabal bulu anyon kemele modol bulu woto alkana mirako alla diyamu kensango fonyo kon wala be mol silandi la tolla ñinnendir kawando tem bi ni modo nen mi yalon ko womu atolla ka fo moleti aka kuyali e baake akal dimi baake bari al hakilo man tara kanko karikilin ko man to jang wahabiya lo tale min ko morol be nyanta falale dak al hakilo man tara kanko alla al mamul kalole ka kangola morol kam al hakilo man tara kanko alla al mamul ning alla kawandilal ko morol be mu criminaloti ibe mu bandiyoloti ibe mu faniya folalti o bukal dimide bar nim mo kili wilta doron ay mo kilimma atolla al falu kono anatolla kawandilal na ladiya mulal kono al kala file sango nim banko takinyola takenola atakeno la alman baraka molti alman sobe ya moti alman karam moti alman fatiya moti alman fewo fenne soto moma min soto ali sabar de ali mur alla kawandi nyakan ali yamur alla karam kan ali yamur alla kitabo kan alka molu sonkandi muhammad ibn abdul wahhab la nyin kitabul minna imantara lorin dalila kan muhammad ibn abdul wahhab la kitabul mantara lorin dina kan ngafal yele komin alkafo nyamin Allah nyin kitabu lengol man sahaya man tara lorin dalila kan Allah nyi wahabiya ya dinan tende nal bije ali dahala andu nal ba jikirin ko Allah nyinom dinoti alba fe Allah dal man tara dina balundi kande nal yamira ko mori ngoni sufi ngo wolom dinoti dinan tende nal yamira ko alfalun ngo anin ke batara anin ka majliso ni majlisi molu ne wolom dinati dinan tende nal yamira ko tolle be sunno kan tolle be kila la sunno kan me nyimmin ka wolom dinoti dinan tende Muhammad Abdul Wahhab bal ne kan dinan tende Abdul Wahhab la kitabul mantar lorin dalila kay mantar lorin kuma kankande andun alka molu sonkande fewo fenna alalon koy mantar lorin dalila kan imaje bi natol ye ku haram yandi molu ka soto min yalon ko ali nyon kemelle kalo min ka dalilo sambana min bambantato la daliloti nali mela dalilo murundino al mela dalilo jijandino alka kanfa alkafu ko be sunna kelolla alkafu ko mbawulu nya folayne ten ninte mona ali sabari wahabiyal bedani rollad ali sabari gambia kunun karannalu tarta janne o karanna alfali mambula nyole man nyonen ya samba nya nyimmala bari nyingnendir kawando a folota molle la molle ya adun nyimban ko kan ikafa mol min ye ko sunna mol alson taban wolom alman son ban wolom atolle nyinendir o sambanan society kono oto bi nim mol bulata nyola kawandi silola ye nyonen foy ka bula nyole ka nyowulu nyafo alalon ko wojunu bobatol lede katum atolle ya commencé nyimbanko kan jang alma tara jang aliye majlisol tara nyimbanko kan de min siyata majlisi wili kilinti gambia banko kan min siyata majlisi wili fulati Casamance min siyata majlisi wili sabati Senegal iba kontilale lajine wo nyama alma nyinne ndiro tala nyimbankol kan aninyi Afrika atolle ya dundi de kawandila kalo mimbaro kan aka morol neng alma tara jande kawandila kalo sangadulata ka morol neng kawandila kalo bade kota ka morol neng kawandila kalo kulidla ka morol neng almatar jande woto kawando nyo nengo banko kan bi akatolle dimi molu beti ayatara ko alnyina ko alfangol nyinata ko atolle julo nyin dum kunun aliye molu neng aliye morolu neng aliyaje ko wol nyanta nennale bi nim morol la talibol wilta nim morol la dimbayal wilta ye Muhammad ibn Abdul Wahhab andu atol ka morolu nen ko kula albeto nyen kanade alkene min alketo nyen bari walla talibol ka min fo Muhammad ibn Abdul Wahhab ma wol ka wobondi kitabol le kono mi yalon ka be koyrin ne mota wonna karno wala fo karambalo aka kuyali wotali sabari nyimmudo mon dinnati doron kaytandi molla ko kila nyimma ko nimmi yi hadama di ngufa hanim be bi jamano minto be betilo minto nyin kidol min yalon ko be sika kanten ka nyofa murbal fangol momo na yelo bon alon ko mbemba adama dim folo mi ya badi mafa abe junubo soto la jela woto wahabiya lo mbalo ma
kawandila nalo ta ka molu nen Gambia banko kan jang morol to aka molu nen safe sitola aka molu nen moriata la aka molu nen tasabayo nen gamola atolle ya dun dijande nim moli ya nen walla keta molu tema sonko ta kete to me fitinoti kanyonen faka futa nyinto kanyo wulu nyafo ajunu bo baliyelde aliye sila alala de alalon ko aliye julule dum mi yalon ko amanke dinati de aliye kudun dino ko ku jaw balom de andu nyin nyonde ngo kawando to Gambia jang sayin ajulo dun tabakel de akuwo nyin tasalsul ta nyami yamira moba bondino laba utal kana kamfa alkara kamfa molu kamma alalon ko doron atolle ya julo nyin dun wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir masibe yal soto nyin nen diroto alfangol le ya sabude katun aliyalon ne ko mol min ya julo dun hani sabe balurinde min yalon ko e kadinni mesongol kafu nyoma e ka foy ko allani alfalu filtare allani kitabu nyaawulongol man sahya inin sunno man ben inin dalilo man ben e telle nyin nen diro dun dino kono de oto junubo be mi yalon ka wartani man tubi man satalla be ketindilala alama ala yen fambe kila hormona barakot hana tare man tar sondi wotola oto albadi ma yahya isaka sedi nyim kumandinati toron nasihatan minni kata mbadim malkan ani misilme nyol kan ani fulangol kan ani fondinke be kan alingan sabari yalon kawando mu minti ni yemillon afo moliye ni man millo yede ni be kuma kan fola ya foni dalilo la ni ba bayla ya bayna dalilo la bari kana lodron fonyo ko ni ka fo moli ko allanyi mu batarol ti allanyi mu feyalti allanyi mu bidangol ti wontin kawandi nyaati de andu wahabiyalu o kawandi nya sifa atolle ya ko masi jande alkamorol nenne albuka dalila foy alkasafol nenne albuka dalila foy alkagama subul haram yandil albuka dalila foy alkela munkula kinol ni munkula subul alkabi haram yandil albuka dalila foy o tali sabarde ali sabarde atelle to nyende to ngendir wa tolle ya kumas andu niye moto nyen inyanna bolo selal ala ma den sumanta bengola albadi ma yahya isaka sayyid wassalamu alaikum gambenol say nyim mas adama barola nyim mas sakunda useless ringo nyim mas sakunda me yalon ko bi gambenol be yalon ko adama barola na mol kurwol be kuryal ka nyim mas sakunda wala na hadama di ngoni be ku kala tonya kan ako UDP lom problem ti ako loya dabo lom problem ti wala na la NDP bukata adama barola la sopoto so la ha loya dabo la fita symbole la nyaton ka lebe dialay momo man na NDP mbe jini la boso kono balo tonya be Sénégal kan sayende say chow me ke Gambia alsa UDP blame no la ba hani de chow me ke ka ñin diplomatic passport scandal alsa UDP ke fenkene joba hani voile damal be nyoto fola Mansa Sumare is involved a driver being a standard newspaper Tamba Adama Barola driver president la driver wo be involved in diplomatic passport or president from Tote Sénégal ngo alna tonya fo Nyimma Sakunda is corrupt. Ngafo ngale Adama Baro corrupt tale alkasi. Adama Baro is corrupt. Adama Baro lom corrupt people membe Gambia tela almamoti. Ikanye mol membe to fo wolmo small fish only. Wol man nyeba bijel Adama Baro lo nyebati. Adama Baro is extremely corrupt. President la drive for come on diplomatic passport. Is this not a failed government? Bi ni Alason Dambe recording kela mba kila Peter Gomez la programme auto because sama Ibrahima Silla ning Tuesday Ibrahima Silla ni Ibrahima Sankare le kataji mbe kumol men fola mbe ni ngala question sabadamal ngo ba tambedu da nga wara resign so munuta def justice in Gambia da nga nek Attorney General and Minister of Justice plus bu dis nga amé te yalla dina la até ci sa place bi ba tambedu yo ya gëna fi nga def press conference ba tambedu nga ne Assane Diallo tay permanent secretary bu nekkon former permanent secretary agriculture Mam said Drame also former permanent secretary agriculture procurement officer Salifu Boja yo ya wax ñetta ñi dañ leen wara prosecute because guy dañ dugal ci njuuj njaaj allegedly di jaay maño fona correct len ma su fekkee ne lu ma wax correctut ñoom joojoon dur ngeen correct ma fertilizer xawma ndax maño lañ ko de aussi olof jambando ñu la dunta jambandi suñaato ikame wa fi Sénégal Mansakunda ye ñunu muta ye reporto de da
kari jelu sign Adama Barrow nata muneke ay secretary general instruct because secretary general wala ka permanent secretarial move but president jama wala ka instruction odi ako sign Asan Jallow ala bondi Ministry of Agriculture ala samba local government ba mbe sulala lali wolto process sefol ni alkalol take mobilize pour la second term program Adama Barrow manta tapale yakaka Gambia pour atep election wina bari ni ala sonta Adama Barrow be jila nyim place otole e fail tele man satalla fo yalon ko manke mo nyaton ka sobedi e manke nyaton ka telindindi ila nyi man sakunda telindindi ale Gambia rol fail within the short space of time atol Yaya Jammeh fi sata atol dipam yes ni ajibe ne performance indicator jibe Yaya Jammeh is better than this government shame on you because Yaya Jammeh from 94 to 96 naman ke sol soldier da malti and no the same mistake like let's be honest all of us birani soldier rol be nyola mol ka fol fananko ha ida malle be jola Gambia no alinga nyimbula let's learn lessons we should have learned enough lessons by now always we say ida malle be nyola wo mistake wala ketam fananna biri Yaya Jammeh ni November 11 be soldier rol fal civilian ol cité bloka iko hay ñomi nen la solari ñenna kay ñu ko reccu lolo da dañu wara bay lire di problème yi ñi la what is wrong ñu gëna ñu manko ñu jital suñu deka ñu correct ko Yaya Jammeh la Mansakunda la fisara ñu Mansakundati yena da performance indicator because ñu Mansakunda is a coalition government ñu Mansakunda elected on the with the will of the people not to the coup d'etat this is to be a democratic government wala nan ko ñu Mansakunda la failed at Yaya Jammeh la government a military government mo se excuse di wala Adama Barrow ko ñari excuse ba te ba fo no excuse ate ka fo excuse anu nga la sena la programme don kayna ka kara fok tenko a woman being I hope he would stop saying that all right so Nyimmansa Kunda is a disaster but Tambedou you know it yo ya recommend how ma wax li ci so Olof because how ma Tambedou ndax degana sosé anyway dina ko wax ci Olof ba Tambedou kañ la IGP Mamour Diop yow da nga waat yow Gambian si ñoo la fay salary Adama Barrow mo la appoint why you should be Inspector General Police for the Republic of the Gambia not Inspector General Police for Adama Barrow yow kañ nga yobu ñi court when will this be arranged before the court of law because xam nga lu xew jabari Asan Jallow ala to fo ñebam balde konton she is campaigning for Adama Barrow going provinces she's part of BYM openly campaigning we saw her on video because she supported Adama Barrow Mamour Diop yo ak sa police da ngeen ragal pour ngeen yobu Asan Jallow court waaye tey am ngeen sañ-sañ kila is ak 36 youths ñoo xam ne dañ taxawal Gambia man waxuma ne ku yaxal loi Gambia waruñ ko yobu court de déglu leen ma bu baax a baax man Sekou Sedili mi wax fi suma yaxal loi Gambia war nañ ma yobu court loolu dëkk bu rek any democratic nation fi suma jaxay yu dañ ma yobu court anywhere in the world nobody should be above the law president bi warta nek above the law minister bi warta nek waaye Gambia lu fa xew there are some people who are above the law Asan Jallow tey lu tax te Asan Jallow kesam bi mo Maymuna Balde thank you Ibrahima Tunkara Asan Jallow kesam bi mo ngi ka ñew before this youth si frap graw ngeen yóbbu leen court because you know why because Gorgui Mbub is affected why in the case of the fertilizer Gambian people are affected not an individual because lolu fertilizer Gambia la that should have taken precedence that should have taken priority but Tambedou you are Attorney General Minister of Justice luta resign law bu nga gisee ne yo recommendation bu nga jox police they are foot dragging on it because jabari Asan Jallow mu ngi support President Adama Barrow but Tambedou you should tender your resignation you should and I'm going to call on you again you either you have to go to the police laaj leen luta they are not prosecuting these people Gambia double standards waru fa nekk ragal leen yàlla place bu ngeen a nekk nii yàlla dina leen ate dama ko dee wax fii ala be kitiyo kindilal ñun dunia ni momo siyo jamfata ni sanji ke mo soto yakatale besi allahira yàlla dina la ate yow bu nga nekkoon attorney general bu nga nekkoon minister naka nga perform ndax da nga doon topp da nga ragal yàlla ndax da nga ragal Adama Barrow ndax buga place bi moo tax nga toog fa lii bés boobu noonu
lu jar ragal la alwe Gambia ñaabe tilingo la injustice la tuliku neba momo ka Adama Barrow support mbafo la jam ali mira ko ka mo support lolo al ñaabe Adama Barrow la man sekunda be tilimbal yakala Gambia al ko because ndebo Adama Barrow support laldi al temiral na la kaburo temo bang al temiral na la kaburo temo la bang mbal ñi ngala I'm asking all Adama Barrow supporters this question and dama bëgg ñu tontuma Adama Barrow ngurange luta Assane Diallo ko xamne dañ ko implicate Attorney General Ba Tambadou mo def press conference wrote to the police na ñi dañ leen wara yobu court lutax ñi yobul leen court ba legi dama bëgg ngeen tontuma I want Ibrahima G Sankare to answer this question tay dina record pour audio ma yeni ko Peter Gomez Ibrahima Silla dama bëgg mu tontu question bi why are these people not arraigned before the court and the youths are arraigned before the court is this not double standard li mota ñu ne alni Yaya Jammeh 6 and 9 nom Yaya Jammeh man tilingo sabane de Gambia almanta sinno albe differentiation sabane Gambia albe Gambia divide kam you should release these youths because if you cannot be upright between citizens then you cannot apply the law on one citizen and the other one is exonerated. What is double standard 101? Alkana fitino samane in Gambia. Atolle wuri tajang, atolle lota jang, alka justice fight. Look, I'm going to call out again. The people who were in the struggle, the people who were vocal in the struggle, today you are seeing blatant double standards in the government. Why can't you guys tender your resignations? Place bi lan la leen jaral yere ngi gis lo xamne Adama Barrow nguuram bi mu ngi def double standard in Gambia Bamba Sere Mas Kadim Rasoul mais comment la ko denk nga lay te resign la Bamba Mas ñini ngaro ke munan Assane Diallo manta court munan na fonding ke wol tata court 36 kila es men kata Gambia Assane Diallo ma kata Gambia kila es lum ligel Gambia in terms of fighting against dictatorship lan ni waxante dega Fati Sadio xale bobu nonu kuñ tiyé tay mu nekk doomi UDP ñoñu dañ taxaw ñom ñoo doon duggal ci camion yi dem campagne Adama Barrow where was Assane Diallo these people were enjoying under the system today Gorgui Mbub was enjoying under Yaya Jammeh today Bamba Mas ini mbel bebe dending kelola ya wolle muta suntu turanta wala kuma fala I'm not referencing the suntu o kan I think it's a blessing in disguise suntu fo ebo UDP ayta Adama Barrow harama dengol neli yalango ñun leka wuri nu njaw woto way kantol fon against sewu sedi alka UDP criticize munala yara man dela wo UDP criticize fo wala fisata sundu touré la UDP support harama de ñante keke foroti e nengol be diari ni kuma nim fo rek yata alquran o court e can criticize le al ñabe injustice la Gambia banko kan mo jamale kamfari wala nga tukuloro sije ay messenger group o share ako Gambien ole funti mo moy video dada apraka baka tukuloro si mo moy wuli ñim fonding ko al ngela right fight this is not about killer is this is about justice we cannot afford a Gambia mealonko we have a useless irresponsible government trying to divide our nation because every Gambian should be equal before the law according to the constitution of the Gambia alenga tonyafo Adama Barrow ye Gambia no yable bari tol Gambia no nyata fayda kelam fanwe ngana right fight alenga unite alenga banga foko ha lawyer double ni Karibe nyola this is not about lawyer double this is not about Mama Kande this is not about Halifa Sallah this is about the Republic of the Gambia alenga kunkam fan